సారీ అండి. ఆ, పాటతో మొదలు పెట్టాను. చిగురంత ఆశ. అది ఈనాటి షోకి థీము. చిగురంత ఆశ మొలకెత్తిన వారం అనిపించింది నాకు. ఐ మీన్, అమెరికాలో రాజకీయ వ్యవస్థ కొంచెం ధ్వంసం అవుతోంది. రాజకీయ వ్యవస్థ, లైక్ లా అండ్ ఆర్డర్, ఎవ్రీథింగ్, దే ఆర్ అండర్ అటాక్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ వారం రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ న్యూస్ లాగా అనిపించినాయి నాకు. ఒకటి, ఒక కౌంటీ జడ్జిని అరెస్ట్ చేయడం, ఇది ఒక ఫేక్ చార్జెస్ పెట్టి, అది దట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఏంటంటే, polls are really showing that the American people, అమెరికాలో ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నారు ట్రంప్ పాలసీలు కానీ, అతని ప్రవర్తన కానీ చాలా విషయాలుగా తిరస్కరిస్తున్నారు. సో ఆ అంశాల మీదే ఎక్కువగా కేంద్రీకరించుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లుప్తంగా అసలు ఈ చెప్పాను కదా, ఏదో ఒక వీడియోకి థంబ్నెయిల్ కవర్లో పోస్ట్ చేశాను. నయాగరా జలపాతం కింద ఒక ఎల్లో గొడుగు పట్టుకున్న ఒక ఇండియన్ విత్ బియర్డ్, ఊళ్ళంతా తడిచిపోయిన ఇది. ఆ, దాని దాని వెనకాల భావుకత ఏంటంటే, వార్తలు అలా వస్తున్నాయి, నయాగరా జలపాతం లాగా వస్తున్నాయి. అది దాని కింద కూర్చొని గొడుగు పట్టుకొని, ఇది ఇట్లా జలపాతం ఇలా ప్రవర్తిస్తుంది అని చెప్పి, వాట్ ఎవర్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అభావకత్వం అనిపించుకోదు. ఎనీవే, ఈ నయాగరా జలపాతంలో వచ్చే ఈ వార్తల్లో కొన్ని జస్ట్ హెడ్లైన్స్ మాత్రమే చెప్తాను. ఫస్ట్, యాక్ట్ బ్లూ అనే ఒక సంస్థ ఉంది. ఆ యాక్ట్ బ్లూ అంటే వీళ్ళు డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అభ్యర్థుల కోసం, వాళ్ళ కాజెస్ కోసం ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తారు. దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి 180 రోజుల్లోగా తనకు నివేదిక పంపించవలసిందిగా అటార్నీ జనరల్ని ఒక ఆర్డర్ అటార్నీ జనరల్కి ఒక ఆర్డర్ వేసాడు. అంటే తన అపోజిషన్ పార్టీ నిధులు ఏదైతే సేకరిస్తుందో దాన్ని అటాక్ చేయడానికి చేస్తున్నాడు. సో విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ లైక్ ప్రాబబ్లీ డజన్స్ ఆఫ్ మెయిన్ హెడ్లైన్స్, ఇది ఒక హెడ్లైన్ లాగా అనిపించింది. కానీ దీని వెనకాల ఉన్న ఇంప్లికేషన్స్ చాలా సివియర్ అనమాట. ఇవన్నీ నేను ఎంచుకున్నవన్నీ కొంచెం సివియర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్న హెడ్లైన్స్. పుటిన్ యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు టైమ్ మ్యాగజైన్కి. టైమ్ మ్యాగజైన్లోకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, పుటిన్ ఏం కన్సెషన్స్ చేస్తున్నాడు ఈ పీస్ టాక్స్ కంటే. ద బిగ్గెస్ట్ కన్సెషన్ హీఈస్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ ని మొత్తం పూర్తిగా ఆక్రమించుకోవట్లేదు, అది జాలదా నీకు అన్నట్టుగా చెప్పాడు. విత్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ దిస్, హూ విల్ నీడ్ మోర్ ఎనిమీస్ యుక్రెయిన్ కోసం. ఆ యుక్రెయిన్ విషయంలోనే ఇప్పుడు పోప్ ఫ్యూనరల్కి వెళ్ళి అక్కడ జెలెన్స్కీతో 1-on-1 కలిచాడు. పక్కన ఎవరు లేకుండా దెర్ వాజ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ దట్ వాజ్ ఫ్లోటింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ బిగ్ ఏట్రియం. కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో ఐ హోప్ సంథింగ్ పాజిటివ్ కమ్స్ అవుట్. బట్ దేనికైనా పీస్ టాక్స్ కావాల్సింది గుడ్ ఫెయిత్ అండి. అంటే ఇది పీస్ ఈ ఇరు వర్గాలకి మంచి కన్సెషన్స్ ఉండాలి అన్న విషయంతో, ఆ మైండ్ సెట్తో వెళ్ళకపోతే ఆ పీస్ టాక్స్ వర్కౌట్ కావు. అలాగే ఈ వారం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి వదిలేసి టెస్లాకి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయానని చెప్తున్నాడు ఈలాన్ మస్క్. I don't necessarily think it is good for Tesla, but probably good for the federal government.
పీట్ హెగ్సెత్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలు, ఇది సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పీట్ హెగ్సెత్ మీద వచ్చిన ఆరోపణల మీద హీ హ్యాడ్ ఏ మెల్ట్ డౌన్. దాని గురించి ఐ మీన్ వీ కెన్ ఈజీలీ గో ఆన్ ఫర్ ఎ 10-15 minute explanation of it. అండ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్ ఏంటంటే చైనా టారిఫ్స్కి సంబంధించింది హీ బ్లింక్డ్. చైనా మీద ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ రకంగా కామెంట్స్ చేయటం నిలిపివేశాడు. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ అంతా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పవల్ని దుమ్మెత్తిపోసిన వాడు ఈ వారం వెనక్కి తగ్గాడు. దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ కానీ ఫైర్ చేస్తే మార్కెట్స్ పడటమే కాదు, అసలు విపరీతమైన పరిణామాలు కలుగుతాయి. అది చేయగలడు అని నేను నమ్మట్లేదు, కానీ చేయటానికి చేసే ప్రయత్నం చేస్తే చాలు. సో ఎఫ్సిసి కమిషనర్ని కూడా తన ఎఫ్సిసిలో డెమోక్రాటిక్ పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళని కూడా తను ఫైర్ చేసే అధికారం లేదు, కానీ చేశాడు. మరి అది ఏంటి, కోర్టులో ఎట్లా ఉంది, ఏం నడుస్తుందో తెలీదు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. లైక్ ఎక్కువగా నేను ఫోకస్ చేయదలుచుకున్నది కపుల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ న్యూస్ అన్నది చూసారా, దాని గురించి ఫోకస్ చేయదలుచుకున్నాను. మరొక విషయం అండి, ఈరోజు ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ షోస్ సోలో. మిత్రుడు కిరణ్ గారు జాయిన్ అవటం కుదరలేదు, అలాగే నా మిత్రుడు హైదరాబాద్లో ఉండే మిత్రుడు శ్రీనివాస్ కూడా జాయిన్ అవటం కుదరలేదు. సో ఐ కుడ్ యూజ్ యువర్ హెల్ప్, యువర్ పార్టిసిపేషన్ హెల్ప్. I'll post the material in short. I'm sorry, I'll post the link in a short order. But in the meantime, I'll start with this positive news. And US restores legal status for many. US restores legal status for many international students. ఇప్పుడు గత 2-3 వారాలుగా గగ్గోలు ఎత్తిపోతున్నది ఏంటంటే, అమెరికాలో మొత్తం 1500 మందికి పైగా F1 వీసాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ వీసాలు రద్దు చేశారు సివిస్లో. సో వీళ్ళ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా అయింది, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూ వీక్స్ బిఫోర్, లైక్ నాట్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్, లైక్ 2 or 3 weeks before final exams ఇదంతా చేస్తే it is I mean it's really bad stuff what they are going through. వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు ఏంటి వాళ్ళకే తెలియాలి. ఏం చూసి ఈ స్టూడెంట్ రికార్డులో ఏం చూసి ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అనేది తెలియదు. కానీ వచ్చిన వార్తల ప్రకారం ఏంటంటే, అవుట్ స్టాండింగ్ స్పీడింగ్ టికెట్ ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా చిన్న చిత్క షాప్ లిఫ్టింగ్ కేసు ఉన్నా, ఇలాంటివి ఏవో చెప్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈజ్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్, అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ సర్కిల్స్లో కూడా ఎందుకు చేశారో తెలియదు, అది వీసాలు రివోక్ చేశారని మాత్రమే తెలుసు. అట్లీస్ట్ ఐ నో one of my colleague professors, that person's PhD student was scheduled to defend, and just for the professor and for the student and the professor, it's a very terrible time. I'm just telling you from both sides of it. Idi US restores legal status for many international students, but warns of removals to come. ఇక్కడ I don't know what they are going to do అండి, బట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా వాచ్ చేస్తుంటే నా అభిప్రాయం చెప్తాను. ఇక్కడ అది చెప్పాను, నా మెయిన్ థీమ్ ఈరోజు చిగురంత ఆశ. ట్రంప్, generally speaking, Trump is very incompetent. He also picked a lot of incompetent people. ఇప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసం ఉండి కాంపిటెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అతనికి పనిచేయరు. ఇప్పుడు సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పీట్ హెగ్సెత్ తీసుకుంటే, హీఈస్ సో స్టక్ విత్ హిజ్ ఓన్ ఇన్సెక్యూరిటీస్.
అందరి మీద అరవటం చాలా ఇది చేస్తున్నాడు. దట్ there are rumors that he will be kicked out pretty soon. So he is showing his incompetence. క్రిస్టీ నోయం తన మీద ఒక చిన్న 8 or 9 minute బిట్ చేశాను. మధ్యలో బ్రేక్ కావాల్సి వస్తే దాన్ని ప్రసారం చేస్తాను. సో షీ ఈజ్ అన్ ఇన్కాంపిటెంట్ పర్సన్ అండ్ షీ అండ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఈ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రోల్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ఒకవేళ లెట్స్ ఏదైనా క్రిమినల్ రికార్డ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి లోకల్గా, సో ప్రాబబ్లీ దట్ కెన్ గెట్ రౌటెడ్ త్రూ డిహెచ్ఎస్ ఇంటూ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడ ఏమన్నా ఈ సివిఎస్ రెవకేషన్స్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయో తెలియదు నాకు. సో హియర్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అనేది. ఆలోచించకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎర్లీ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసాడు. ఏమిటి అది, నిధులన్నీ కొన్ని రకాల నిధులన్నీ ఫ్రీజ్ చేసేసాడు. ఫ్రీజ్ చేసేస్తే ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు కొన్ని రకాల పేమెంట్స్ అన్ని మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా నిలిచేసి గగ్గోలు పెట్టిపోయారు అందరూ. అవి వెంటనే తుచ్ వీ డిడ్ంట్ మీన్ టు డూ దట్ అని చెప్పి వెనక్కి విత్డ్రా చేసుకున్నారు. ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ, ఎగ్జాక్ట్గా ఏ సర్వీసెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో తెలియదు. సో అది వెనక్కి తీసుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే బేసికల్గా వీ డిడ్ంట్ మీన్ టు డూ దట్ బట్ వీ మెంట్ టు డూ దట్. సో విషి వాషిగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మొత్తానికి ఏం చేశారు, కంప్లీట్గా బ్యాక్ ట్రాక్ చేశారు. బట్ వీ ఆల్సో సెడ్ దే ఆల్సో సెడ్ వీ రిజర్వ్ ద రైట్ టు డూ దిస్ అగైన్. దిస్ వన్ రైమ్స్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అన్నమాట. ఇది ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి మేము చేయగలం అని చెప్పి చేశారు. దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించలేదు వీళ్ళు. ఇప్పుడు రకరకాలుగా క్లాస్ యాక్షన్ లాసూట్స్ కానీ ఇండివిజువల్గా లాసూట్లు కానీ చేస్తుంటే ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బ్యాండ్ విత్ టు go defend all these cases across the nation. That is one thing, the operational problem. రెండోది ఈ యూనివర్సిటీస్ నుంచి కూడా ప్రెషర్ వచ్చింది. సో బాటమ్ లైన్, ఇఫ్ ఏ స్టూడెంట్ కేమ్ హియర్, సెల్ఫ్ ఫండెడ్ స్టూడెంటో లేకపోతే ఇక్కడ లోకల్, లెట్స్ సే ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్, యు ఆర్ ఆన్ ఎ ప్రాజెక్ట్, you are like 1 semester away or maybe in this final semester defending your graduation. The system, whether the graduate student paid into the system or the system paid to the graduate student for doing that research, మొత్తం బుడిదలో పోసినట్టు అయిపోతుంది. So there are so many other consequences they haven't, if the student has to leave especially. So అందుకని చెప్పి they are going to say, to save their face, say, oh, but warrants of removals to come. So ఇంత లాంగ్ విండెడ్గా చెప్పేది ఏంటంటే నేను, this part, but warrants of removals to come may not ever happen, just like the other time when they froze all the funding and then they had to backtrack. So this may not come. So this is one place where Trump and his team's incompetence might be advantage. Of course, if you are one of those students who had to go through all this nonsense, it's not very reassuring, but what are you going to do? So chiguranta ase chodandi ikkada. So this is the most positive news I wanted to start with. And the second one I want to start with is the polls, and this is the one that I am most excited about. The most excited about what the polls are showing. This is telling what public is feeling about Trump. What public is feeling about Trump, they're saying, first of all, 66% of the nation, 66, this is not showing up right. Let me close this. How do I close this? Okay.
All right, so this is better. This looks better. Let me zoom in a little bit. 66% say it is chaotic. This administration is scary, and 59% చెప్తున్నారు. Some 42% of the people, they think this whole thing is exciting. సో చాలా పోల్స్ వచ్చాయి. ఈ పోల్స్ అన్ని ఏంటంటే బేసికల్గా at some point, 100-day పాయింట్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ద మేజర్ పోల్స్ తీసుకుంటారు. హౌ డూ యూ థింక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డూయింగ్, చాలా వచ్చాయి. ద ఫాక్స్, ప్యూ రీసెర్చ్ వాళ్ళు, అలాగే న్యూయార్క్ టైమ్స్, సిఎన్ఆ, వాషింగ్టన్ పోస్ట్, ఇట్లా మేజర్ టాప్ క్వాలిటీ పోల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఇందులో I mean, if I just keep going about the polls, it will take forever to finish that thought. So this describes chaotic. 66%, 2/3 of the nation believes that it's completely chaotic, which is another word for incompetence, right? That's the positive I see. So the most important thing చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఈ చిగురంత ఆశ థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను పెట్టింది జాబ్ పెర్ఫార్మెన్స్. 59% of the people are disapproving it. Only 40% are approving. This is Pew Research. టారిఫ్ ఇంక్రీజ్ కి సంబంధించింది ఆ గ్యాప్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, 1 పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 20 point difference. Cutting funds to federal departments and agencies, it's 11 point difference. So this is good news. Most Americans say Trump administration would need to stop an action if federal court says it is illegal. So here is a subsection of that poll. 20% మంది కోర్ట్ రూలింగ్ పాటించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. 78% కోర్ట్ రూలింగ్స్ పాటించాలి అన్నారు. అదే సుప్రీం కోర్టుకి సంబంధించి వచ్చేసరికి 78-9. ఈ మధ్యలోదేంటి, ఓన్లీ 9% సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గో వెల్. మీరు లాస్ట్ వీక్ నేను షోలో చేసింది ఏంటంటే, ఫ్రైడే నైట్ 1 AM, అంటే ఎర్లీ అవర్స్ ఆఫ్ సాటర్డే మార్నింగ్ 1 AM ఆర్డర్ పాస్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు. ఏమని, ఈ డిపోర్టేషన్స్ అంటారు. The official word is deportations. Clearly they are kidnappings. ఈ ఎల్ సాల్వడార్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ కి కొంతమంది ఖైదీలను తరలించడాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఉదయం 1 గంటకి నిలిపివేసింది. దాని గురించి ఒక వీడియో పెట్టాను. యాక్చువల్గా తర్వాత దాని గురించి న్యూస్ చూస్తే చాలా మంది పండితులందరూ ఏకీభవిస్తున్నది ఒకే విషయంలో. ఆ డ్రాస్టిక్ మెజర్ at 1 AM ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అంటే, దే ఆర్ వాచింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మెనీ థింగ్స్, ఇంక్లూడింగ్ ఇంతకుముందు వాళ్ళు 9/0తో ఇచ్చిన ఆర్డర్ను కూడా డిఫై చేయటాన్ని గమనించి, దే వాంటెడ్ టు go and somehow they asserted their authority. 7-2. That 7-2 gives me hope. That's another thing. That 7-2 gives me hope. And what happens with Supreme Court ఏంటంటే, if a 50-50 issue అనుకోండి, వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ జనరల్గా 50-50 ఇష్యూ అయితే వాళ్ళ కలుగులోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ అపాయింటెడ్ జడ్జెస్ వాళ్ళ ఐడియాలజీ ప్రకారం వెళ్తారు, అలాగే డెమోక్రాటిక్ అభ్యర్థులు వాళ్ళ కలుగులోకి వెళ్ళి, సో ఆ రకంగా చూస్తే 6-3 మెజారిటీ ఉంది సుప్రీంకోర్టులో ట్రంప్కి అడ్వాంటేజ్. కానీ ఇక్కడ ఒకటి అతని ప్రవర్తన, రెండోది ఈ పోల్ నెంబర్ ఇది ఏదైతే చూసారా, 78% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాంట్ ట్రంప్ టు ఫాలో
సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ అన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు విల్ డూ ద రైట్ థింగ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ దేర్ ఐడియాలజీ. ఆ నమ్మకం నాకు వచ్చింది. చిగురంత ఆశ. ఇంకొక పోల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇవన్నీ సెపరేట్ ఐటమ్స్ గురించి. ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ సిఎన్ఆ పోల్లో -12 పాయింట్స్. ఇది అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎప్పుడు 2-3 పాయింట్ల తేడాలో ఉంటాయి. ఇది ఇంత ఎర్లీగా 42% పడిపోవటం ట్రంప్, ఇది తన ఫస్ట్ టర్మ్ కంటే తక్కువ పడిపోయింది అప్రూవల్ రేటింగ్. ఇంకొక I mean, there are so many charts I could have gotten that, but ఇంకొక చార్ట్ చూశాను. Of all the presidents in the last 50 years, Trump is the worst. Second worst is also Trump, depending on the time period, either Trump 1.0 or Trump 2.0. Those are the two worst in terms of public approval, job approval. Here is the beauty. ట్రంప్కి ఇమిగ్రేషన్ మీద చాలా హై మార్క్స్ వచ్చాయి. అవి అక్కడ కూడా తన ఆదరణ పడిపోయింది. మేనేజింగ్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అక్కడ లేదు ఆదరణ. మిగతా అన్ని డబుల్ డిజిట్స్లో అతనికి నెగిటివ్గా ఉన్నాయి. హైయెస్ట్ వచ్చేసి ఈ కిల్మార్ అబ్రేగో గార్సియా కేసు చూసారా, ఇట్ బ్రోక్ త్రూ. ఆ విషయంలో అతని ప్రవర్తనకి -21 పాయింట్స్. So these are all like really bad. This is all bad news for Trump. మిగతా ఇష్యూస్ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఇది అలాగే there are more. So yeah, one of the most brutal things in the Fox News follow. Fox News is so favorable to Trump, yet Fox News came out like వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాయి మిగతా మేజర్ పోల్స్ కూడా. అంటే ఫాక్స్ న్యూస్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ప్రో రిపబ్లికన్, ప్రో ట్రంప్, వాళ్ళ పోల్స్టర్స్ దే డూ ఎక్సలెంట్ జాబ్. సో అది నచ్చలేదు మనవాడికి. రూపర్ట్ మర్డాక్ has told me for years that he is going to get rid of his Fox News Trump hating Fox pollster, fake pollster. So ఇది పోస్ట్ చేసాడు. Anyway, these things give me hope. These things really give me hope. ఇంకొక ఇది ఇక్కడ okay, so I will take a pause. Let me post the link. If anybody wants to join the conversation, this is the best time to do it. And because I'm flying solo, I could use some help here. Okay, let me find the link here. Let me find the link. Come on. All right, so there you go. Please join the conversation. So I'm going to post the link here on the chat. Let's see. All right, so so StreamYard link ఇప్పుడే పోస్ట్ చేశానండి. So anybody would like to join, this is the right time to join. I do have a 8 or 9 minute pre-recorded, so if I could get to that, but also I want to get into some of the serious news. I've been listening to some of the well connected and journalists, and then some థింక్ ట్యాంక్ వాళ్ళు వీళ్ళని నేను ఫాలో అవుతాను నేను. సో ఐ వాజ్ లిజనింగ్ టు ఏ పాడ్కాస్ట్ దిస్ వీక్. అది బుల్వార్క్లో ఉన్న పాడ్కాస్ట్. ఇస్ ఇట్ బుల్వార్క్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ విత్ trying to remember who it was. So we have a guest. Let me join him here. So 1 second, Andy.
Good. All right. So now I got it. So థ్యాంక్స్ అండి. వినపడుతుందా మోహన్ గారు? వినపడుతుంది. నేను Yeah, I I was can hear it. experimenting again, trying to get more efficient. In the process, I become less efficient a little bit, and then I get back into the That's efficiency. okay. Yeah, మీకు ఇనిషియల్స్ పిక్ చేసుకోండి మీరు. You don't need yeah, to. అదే అనుకున్నా. ఇది పెట్టే ముందు బిఫోర్ ఐ పుట్ ద నేమ్ లైక్ ఐ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ బెటర్ నేమ్. Okay. But I am a guest to your channel, so I think that No, should be everybody is a guest అండి. right. I hope you don't revoke my visa. I was listening to that video earlier in the morning, which you made, right? Like, guest ga పిలిచినప్పుడు కూడా there is always an expectation. We don't go there saying they'll kick us out. Like, there is an expectation even when we are invited as a guest. అక్కడికి వెళ్ళి ప్లేట్ సరిగ్గా పెట్టలేదని చెప్పి నువ్వు బయటకు పో అని చెప్పి అనరు కదా ఇంటికి వెళ్తే. So దట్ కైండ్ ఆఫ్ just for those who have not listened to the or watched that video, and this is a video. Um, let me let me see. I put it. Yeah, స్టూడెంట్లు అతిథులు కాదు అని ఒక వీడియో పెట్టాను. అది I mean I can give the రైట్. background about that. ఇది అంటే ద కామన్ మిస్కన్సెప్షన్ ఆర్ జనరల్ ఐడియా ఏంటంటే ఈ విజిటర్ వీసాలు కానీ విజిటర్ వీసాకి అయితే మేబీ లెస్ ఈవెన్ లైట్లీ లెసర్, బట్ ఈవెన్ దెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు స్పెండ్ మనీ హియర్, దర్ ఆర్ టూరిస్ట్, రైట్? దే కమ్ విత్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైట్స్. ఆ రైట్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి అనేది ప్రయర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, లాలో రాస్తాం ఏమి చేయొద్దు, మోడల్ రెస్పిట్యూడ్ మీరు అన్నట్టు, లేకపోతే లాస్ ఏం టేక్ చేయమని అడైట్ టు ద లాస్ ఉంటాయి. బట్ దాంట్లో కూడా రోడ్డు జే వాకింగ్ చేస్తే మీ వీసా రివోక్ చేస్తాం, స్పీడింగ్ చేస్తే నేను లేవు ఎక్కడ. సో దట్స్ ఎ వెరీ గ్రే ఏరియా. సో ఇఫ్ దే వాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ దట్ వే అండ్ ఇఫ్ వీ నో దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, like you said, people would choose other avenues. ఇక్కడికే వచ్చి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్ దట్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ రీసెర్చ్ అండ్ అకాడమిక్గా, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ విచ్ ఇస్ స్టైఫలింగ్. ఇప్పుడు మొన్న ఇక్కడ ఏదో వీడియో చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రావట్లేదు వీసాలు అని చెప్పి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద రౌట్ దే వాంట్ టు చూస్, దెర్ ఆర్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ పీపుల్ విల్ go to. There is a reason lot of intellectual minds came to the US is because of the freedom the universities and that system gave them. అది లేదు ఎక్కడైనా ఒకటే అంటే చైనా ఈస్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అట్రాక్టింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ పేయింగ్ గుడ్ మనీ. So you raised a couple of good points. First of all, చైనాది మా యూనివర్సిటీలోనే మా కాలేజ్లోనే there are at least 2 Chinese professors. They got some attractive packages from China. They're going back. China, I think in 2010, around that time, came up with a policy called 1,000 Minds, where they were trying to attract 1,000 top minds in each, అంటే ప్రతి మైండ్ ప్రతి ఫీల్డ్లో కాదు, అక్రాస్ ఫీల్డ్స్. they're trying to get 1,000 టాప్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో అందుకని మీరు చాలా మంది యాక్చువల్ ట్రంప్ ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ ఏ మూవ్ టు గో, ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ people getting federal funding are also affiliated to Chinese universities, they had to declare it, which is a good policy. I think you should. But that process has been going on for a long time. China has been trying to attract a lot of intellectual talent to come over there because that's what gives their universities the prestige association with. అదే guest analogy they to hit on that one. సో నేను ఒక ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకున్న ఆయన మీద కొంచెం ధ్వజం ఎత్తాను అందులో. ఎందుకంటే లెట్ మీ టెల్ యూ వై ఐ సెడ్ దట్. లైక్ I wasn't really upset in that video, but I got upset later on more about this. So I will tell you why that is important. నేను ఫీచర్ ఆ వీడియో చూడకుండా ఉంటే చూడండి. ఇదేంటంటే he was like pouncing on people who are already in distress. Okay, F1 స్టూడెంట్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు రీవోక్ అయ్యారు. This happened in a group that F1 students created it. I don't know if all of them, all visas revoke chesaro ledo teliyadu, but it's like significant number of people. Let's say more than 50 annam.
మోర్ దాన్ 50 అంటే దట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1500లో 50. గ్రూప్ లో 50, మోర్ దాన్ 50 ఉన్నారు. అందులో ఎంతమంది F1 స్టూడెంట్స్ వీసాస్ రివోక్ చేశారో తెలియదు. అందులోకి వచ్చి ఆయన ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసాడు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి అందులో లెక్చర్లు బాగుతున్నాడు. నువ్వు అక్కడికి వచ్చావు గెస్ట్, నువ్వు అక్కడ ఇచ్చేస్తావు లైక్, అసలు దట్స్ ఎ రాంగ్ ఎనాలజీ. మార్కో రివ్యూ అన్నప్పుడు అని చెప్పి నేను ఐ డి నాట్ లైక్ ఇట్. సో ఐ జస్ట్, వెల్, మార్కో రివ్యూకి ఏం చెప్తాం మనం, బట్ అట్లీస్ట్ దిస్ గై మన లోకల్ కాన్వర్జేషన్ లో you have a say, you have agency here, right? Like that's why I wanted to reach out to him and I said, like, this guy is very articulate too. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు మూర్ఖులకి బాగా ఆర్టికులేట్ గా ఉండగలిగే మూర్ఖులు దే కనెక్ట్ వెల్ అండి. దే కనెక్ట్ వెల్ విత్ పీపుల్ హూ కెనాట్ థింక్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇప్పుడు ఆ గెస్ట్ అనాలజీ చేసిన తర్వాత కొందరు మనసులో ముద్ర పడిపోయి అది కరెక్టే కదా అనుకుంటారు. దాన్ని కౌంటర్ చేయకపోతే ఏంటంటే దట్ గెట్స్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. అందుకని చెప్పి నేను ఐ చోజ్ టు స్పీక్ అవుట్. Yeah. అండ్ దెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఆయన ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకుంటాడు. ప్రొఫెసర్ కాదు. ఐ గాట్ కన్ఫర్మేషన్, మాట్లాడాను ఆయనతో. ఐ గాట్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రొఫెసర్. యా, నేను ఐ హ్యావ్ అ పాయింట్ టు మేక్ దేర్ అగైన్. చాలామంది ఇప్పుడు తెలుగు టీవీ ఛానల్స్, దే ఆర్ నటోరియస్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ దేర్ డూ diligence. If bringing on someone, they'll give a tag, whichever, they don't care, క్రాస్ వెరిఫై చేయరు, ఏమి చేయరు, పుష్ బ్యాక్ ఉండదు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ద రీజన్ దే డూ ఇట్, I think we should, మనం ఈ డిస్కషన్స్, I think I'll bring it, I don't know if you'll agree with it, address the point why they do it. Okay, when they put this tag of a professor, it's an appeal to authority, right? I think that's what they're trying to gain. Professor చెప్పారని గుర్తుండదు, nobody remembers his name, right? What they'll remember is, oh, this one guy is a professor, some professor said it, I heard it. That's what they're trying to do. They're trying to get legitimacy for their point through an appeal to authority. I think that's the reason they do it. And I think we should tell people all these tags only have value when they are accredited, right? If you have to go back and see if that person is a professor. And again, if I'm a professor of biology and I am talking about civil engineering or mechanical science, I have no credibility there just because I'm a professor. Unless he is an immigration person, any professor doesn't have credibility talking nuances of those immigration things, right? We can only offer opinion. Yeah. అసలు ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూలో మాట్లాడడానికి దే షుడ్ హావ్ బాట్ ఎన్ ఇమిగ్రేషన్ లాయర్, సింపుల్. ఇంకోటండి, ఐ మీన్ ఐ స్లైట్లీ డిసగ్రీ విత్ యూ. వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీర్స్ అని ఒకటి ఉంది. సో దాని ఏంటంటే, ఇట్ సేస్ యూ క్యాన్ డిటర్మిన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పిన రూల్ నాకు కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఈయనకేం తెలుసు పాలిటిక్స్ గురించి, ఈయన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్. సో ఐ మీన్ దట్స్ అ గుడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ దీనికి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఐ made a conscious decision not to talk about something that I do not have good grasp of it. I don't have to be an authority on it, but at least some good grasp ఉంటే కానీ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. So that is the difference. ఇప్పుడు I'm giving a hypocrisy check right there. So I agree with you. The only adjustment I will make to yours is, ఇప్పుడు బయాలజీ అతను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడొచ్చు as long as he's knowledgeable about it. That's the concession I make in there. So that's what it is. ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి బయాలజీకి లేదు, కానీ కెమిస్ట్రీ there is quite a bit of the overlap. The caveat is as long as you're acknowledging that, right? Yeah, you have to acknowledge that. Right. సో ఇప్పుడు నేను రాజకీయాల గురించి మాట్లాడతాను. ఐ టాక్ అబౌట్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ లాయర్, బట్ ఈ డ్యూ ప్రాసెస్ అంటారు చూసారా, డ్యూ ప్రాసెస్ గురించి నేను లాయర్ని కాదు. ఐ participated in due process situations in George Mason, where we had to make enough legal references or go to a lawyer, then talk to them. And I don't know how many people who are citizens served on a jury. If you served on a jury once, you are exposed to legal processes. I served on one criminal jury once, and I was like, Rosalla Kuchabetter. They never picked me for jury. So just
generally have some idea about the legal system too, uh, based on my experiences. And then I educate myself through listening to prominent lawyers, reading some articles about law. So that's where I get that kind of a entry into it or not. Yeah, So I agree. I I'm agree. Yeah, sounding a little defensive, but it is also important for people to know ఇంకేం తెలుసు అనే అవకాశం ఉంది అందుకని చెప్తున్నా. yeah. Akkada, I think that that definitely I agree with the point, and I also come up with the caveat that so listen to what we are saying, and if it do your research, don't just go by authority. Just because someone says it doesn't mean you have to directly. Sometimes you have to, like there are some situations where you go to a doctor and he tells you something, you have to believe it. You don't have to go and cross check everything he says. But at other times, especially when it comes to opinion, you have to cross check and find different sources before you come to your own opinion. So I think that's the point I was trying to get at. Just because they bring in someone saying it's Professor Manallu or Professor గా చెప్పారు అని చెప్పి బ్లైండ్గా నమ్మొద్దు, వినండి, కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకోండి. అంటే రీసెర్చ్ చేయడం అంటే గో అండ్ రీడ్ డిఫరెంట్ వన్ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఫార్మ్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్. డిఫరింగ్ ఒపీనియన్స్, ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫైండ్ అన్ అపోజింగ్ ఒపీనియన్ బిఫోర్ యూ ఫార్మ్ యువర్ ఒపీనియన్. Yeah. So you seem to follow the news quite closely. So I యా, hope. మీరు ఇందాక అన్నట్టు న్యూస్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ నయాగరా. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ థింగ్స్. ఫస్ట్ 2 weeks లో ఉంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ గెట్స్ టైరింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ టు ఇట్ అండ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ దెర్ వాజ్, నేను ఏమంటున్నా అంటే ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ హోప్ and couple of points of despair. Um, what is it called? Mm, నాకు హోప్ వీటి వల్ల వస్తుంది ఈ ఈ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా. చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ కాజింగ్ మీ డిస్పేర్, రైట్? అట్లీస్ట్ ఐ స్టిక్ విత్ హోప్ పాయింట్స్ ఫస్ట్. ద హోప్ హోప్ పాయింట్స్ పాయింట్, పెట్టండి, డిస్పైర్ పాయింట్ నేను కిక్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఓకే. సరే, హోప్ పాయింట్స్ ఏంటంటే లైక్ యూ సెట్ ద పోల్స్ ఇస్ ఎ హోప్ పాయింట్. ద అదర్ పాయింట్ ఈస్ ఐ హర్డ్, I think reporting in New York Times or somewhere, I read it in or YouTube, I saw it in one of the blogs I follow, that Trump is fretting over he being at the helm. తన టెన్యూర్లో నా గ్రేట్ డిప్రెషన్ లాంటిది రావచ్చు అనే భయం పట్టుకుందంట. Okay, And I need to if see that one. exactly, if he is cognizant of that fear, that is my greatest hope. Because ఎంత తీసేసినా కానీ మనం, Trump is still a creature of the media. He still wants people to like him. He still wants people to remember him as a good person. Adundi లోపల inherently, that is what keeps a little bit of humanity in that he has in check, where he wants people to still like him at the end of the day. That's why he tries to be funny. He tries to comment. అది ఎప్పుడు మారుతుందంటే, when you surround people with who don't give you any reality checks, right? He surrounded himself with all those people, but still the media is still doing this. ఎంత తిట్టినా కానీ ఫాక్స్ న్యూస్ పోల్ని he pays some attention to it. That's what causes those reversal of policies. చైనాకి వెళ్ళినా కానీ టారిఫ్స్ విషయంలో, ఇఫ్ ఈస్ గోన్ టు స్టూడెంట్ వీసాస్ అయినా కానీ. So that is my hope. The day that breaks, we won't have any more hope. When he loses, he is already very less shameful than a normal person, but he still holds on to a little bit of, maybe it's through his pride or whatever, he thinks people should like him, and he pays attention to these polls, and he, I think, remembers a little bit of history, that he doesn't want to be associated like Herbert Hoover is associated with the Great Depression. So uh, uh, I think that's the hope point. Nagu, it might seem like a very strenuous stress చేసి hope చేస్తున్నాను కానీ, that is my point of hope, that he has some Okay, amount of let me add to self-awareness. your thing on that one అండి. సో ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు, అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఐ రిమెంబర్, he did not want to be compared to Herbert Hoover. So it actually gives more credibility to whatever that news source you got from. Edi he may start Great Depression అది అనే భయం ఉందంటే, so he doesn't want to be ever compared with Herbert Hoover. And Herbert Hoover is the one that, like, one of the reasons
the Great Depression got accelerated as much. He may not have started it, but that's how it got was because of him. Yeah, but as a person, he was a very great humanitarian. Again, politics-wise, maybe he was not a great person for the right time. But whoever Trump ki comparison is as people. I was like, I'm just purely talking about Yeah, depression I level. know, I know, I know, I know. Even if he wants to be compared, that would be a good comparison to him. Not policies-wise, but as a person, that would be a good mark. Um, the other thing I want to point out is students with reversal చేశారు. I followed that news. The other news is, I think the point he's finding with China is that China is calling his bluff. Last week when he was did some news bites press conference చేసినప్పుడు we are talking అని చెప్పాడు చైనాతో. He didn't give any specifics. I talked to G multiple times. He never gave a timeline when he talked. He could have said I talked to him like 5 years ago, right? And when they pressed the Chinese people on this, they came out saying no talks are going on. Don't create And then confusion. they added saying, stop deceiving your people. Exactly, don't create confusion. That's what they said. And he got called out. I think that's why he's like, okay, things are not working. I can't bluff my way to a new into the ఇంకో నాకు 10 ఆఫర్లు వచ్చినాయి ఇల్లు అమ్మాలంటే he's doing real estate transactions basically, right? I have this house on lot. I have 10 more offers. I don't have to show you any offers. Give me your offer and type మారుతున్నాడు. China, no, I don't have an offer. Go with what you have and type మారుతున్నారు. So I think it's tempering down. Maybe last time కూడా the other thing I asked, I followed somewhere else is coming to immigration. The first year was very furious, like just now he keeps signing executive orders, changing administration things and stuff. But I think the last 3 years చాలా స్లో అయిపోయిందని చెప్పి I heard this from an immigration lawyer, again some blog లో. I think we'll see the same trend in this administration too. This first year will be they'll try to push all the boundaries, and the amount of pushback federal courts and agani public opinion polls lo vachindi. The next 3 years will be a little more mellower than the first year is, hopefully. I am, yeah, that's my other hope too. And so this is scary. Like we shouldn't have two of us on this right away. So what he's saying is Drax గారు చెప్పేది ఏంటంటే, that's the nickname I give you, Drax. Uh, so That what is my he's saying known is, name in YouTube. I used to be in other comment channels, so that's my known name. So I just wanted to dissociate with it, so that's why I'm not coming with that name ante. so the గ్యాస్ అయిపోతుంది అంటున్నారు, సింపుల్ తెలుగులో చెప్పాలంటే. Until they get enough pushback from the federal courts and they get tired at a point, right? Anything they go is like, Inkoti, Caroline Levitt was presenting a chart like saying, oh, how many injunctions were given by other courts against other president, how many injunctions are given against this president and JP. Yeah, you are doing more illegal actions than all the presidents combined. That's the reason the federal courts, including judges you have appointed, are giving injunctions against what you have passed. So straightforward, Adi. So as much as we are educated and informed about it, I have a feeling they say that because it connects with their base అనుకుంటున్నాను. That Yeah. statistic, ఏంటి, it's the same thing as saying, what about Biden, what about Hillary, same thing, right? Like, వాడు అన్ని చేసినప్పుడు వాడికి ఇవ్వలేదు. అంతెందుకండి, మా ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెల్ రెడ్ గాయ్, ఫేస్బుక్లో అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు నా కామెంట్స్కి ఇదిగా. He said, I'll give you one example. When I said Trump pardoned this January 6th thing, and I said one thing very bluntly. Ask your Trump supporting friend or a family member if he or she still supports Trump after these pardons. And then he comes back at me. This guy is not uneducated or not well read, but he shows his mindset in, okay, does this apply to Biden pardons too? As if they're equivalent. And I wrote a long reply for that. And he thinks, oh, you professors are like this. నేను అడిగిన సింపుల్ ప్రశ్న దానికి ఎంత ఇస్తా ఉంటాడు. So it connects with people, even if they're not his full base, the educated వాళ్ళకి కూడా connect అవుతుంది, that kind of a rhetoric. Yeah, కానీ what connects even more,
to that kind of people who are not completely bought into his MAGA thing is the market. So Yes, yes. so well, but the market will always come. What we are seeing now, right? Last couple of days, because he's reversing his policy, is coming back, and people will forget. They have a very short memory when it comes to the market. They forget. నేను Yeah. ప్రతి when ఈ debate shows లో టీవీలో I don't know if they do it because they have to draw the audience in. When they say, someone was saying Trump is not an economist, so when he makes these economic statements, we should not take them. We should not give him the pedestal of being an economist. Like he can't go against the Fed chair or type. I think when they say that, they should also bring in what he did last time. He had Dr. Briggs on his side, and then he was talking about putting bleach in you, and he's also putting sunlight inside you and stuff like that, right? So we should say he was not a doctor, and he was passing these things. The last time it happened, we lost 1 million people. Yeah, So I think his ability to control the conversation is something that people don't know how to fight it. Only. So I'll tell you. So my life law, I had two lunch meetings this week. ఈ లంచ్ మీటింగ్స్లో ఒకటేమో there are two people in one group, and in the other one is like my colleague. I haven't had lunch with him in a while. Completely dominated with the conversation about what is happening. So academic circles చూస్తే మొన్న ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ చేశాడు అక్రెడిటేషన్కి ఫెడరల్ mhm. గవర్నమెంట్ ఏలు పెడతాడు. సో ఇట్స్ బేసికలీ ప్రాజెక్ట్ 25 ప్లాన్. అది ప్రాజెక్ట్ 25 ప్లాన్. It's, was it across accreditations, or it is basically medical accreditations, right? ACGME and LCME. That's what I read. I think the thing, general thing, at least the small audio bit when they were presenting it, Hmm. that's what I understood. It's kind of Okay. like university accreditation in general. Right. So, Now he also did it for medical accreditation. He did it for ACGME and LCME too. ఇప్పుడు Uh, ఇంజనీరింగ్ ఉందనుకోండి, ఏబెట్ చేస్తుంది mhm. అక్రెడిటేషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. అది కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. ఇది మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ చేస్తారు. అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయితే అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ చేస్తారు. సో బట్ దే ఆల్ రిపోర్ట్ టు ఏబెట్ యాజ్ అ యూనిఫైయింగ్ బాడీ. దే డూ ఇట్ ఫర్ 10-15 డిసిప్లిన్స్ ఏదో చేస్తారు వాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ న్యూక్లియర్ ఇంజనీరింగ్. వీటన్నిటికి అందులో ఎన్విరాన్మెంటల్కి సెపరేట్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్లో దేర్ ఆర్ సర్టన్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏది క్లైమేట్ చేంజ్ వీటికి సంబంధించిన ఏదైనా కరికులం ఉందనుకోండి, I mean, they scrutinize courses, they scrutinize student work, feedback, and then there are a whole bunch of things, right? ఇప్పుడు అందులో ఈ కరికులంలో ఏం పెట్టారు ఏం పెట్టకూడదు అనేది ఏఎస్సిఏ డిసైడ్స్ ఆన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ నౌ యూ బ్రింగ్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ గాయ్, పొలిటీషియన్ గాయ్. ఇప్పుడు మా బోర్డ్ ఆఫ్ విజిటర్స్లో ఆ చాప్టర్ రాసిన అమ్మాయే ఉంది. ఏది ప్రాజెక్ట్ 2025 చాప్టర్ 11 ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ రాసిన అమ్మాయే ఉంది. And imagine her being in charge of civil engineering. It's That's the direction they want to go. So that's I will have a slight bad. pushback on Ikran. Just okay, counterpoint. I don't agree with this one, but my experience of dealing with people I know, I also heard in some instances, I'm not saying across the blanket again, in some instances, DEI policies also were taking the same step. Like, for example, I have a friend who is a professor in a department here, which is typically white dominated, uh, because it's a arts field. Danto, when they were trying to hire an assistant professor, they had to have a DA committee person on the hiring team to make sure they. That's the intent, is to make sure they have a wide pool of candidates, which is good. But forcing the committee to interview people just because they fit a certain demographic is also not. ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో లేరనుకోండి, ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ డెమోగ్రఫిక్ ఇస్ నాట్ దేర్, రైట్? ఇఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ కలర్ ఆర్ సర్టన్ పీపుల్ డోంట్ టేక్ దట్ ఫీల్డ్, trying to push to find that particular one person is Okay. also making So life you are difficult in mixing with. up.
సో డిఈఐలో మీ ఆర్గ్యుమెంట్కి నేను చెప్తాను. ఐ కెన్ గివ్ యూ లాట్ మోర్ వితౌట్ నేమింగ్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎందుకంటే దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. Right. So I'll tell you what it is. ABET accreditation is different from DEI. University governance లో వచ్చేది DEI. Right. I DEI. know. I understand that. So Kani let me give you on the DEI. Right. So there are some overzealous implementation of DEI policies. I hated some of them. I pushed back on them. ఏంటి ఒక క్యాండిడేట్ పూల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దెన్ దెర్ వాజ్ సంబడి ఇన్ ద డిఈఐ ఆఫీస్ సెయింగ్, ఓ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఉమెన్ క్యాండిడేట్ Exactly. అని చెప్తే, సో దెన్ ఐ సెడ్ లైక్ లుక్, ఇట్స్ we selected in the pool that we have, well, there was an African American in that pool. So you are telling us, and then the uh, previous two people in that position were female candidates. You're somehow trying to force us this, and this is even broader violation of some other rules here. These I like a lot pushback. So there are some excesses, కాదని ఎవరు అనరు, but that doesn't mean that what he is doing ఇప్పుడు Exactly. Yeah. Adi what tappa he's doing you is can't not the correct. right cure. వీడేంటి ట్రంప్, he is driven by vengeance from his 1973 settlement with the Department of Justice on ఇది అక్కడ Tenants, hiring tenants. practices, tenants. He did not Rent to give African rent to Americans. black Yeah. people in New York City. And I think even in 1973, it's something like $100 million and the కట్టాడు. So that was the problem with him. Yeah. So Yeah. it's DEI has issues. Absolutely, yes. But that is not related to ABET accreditation. True. At least the Yeah. accreditation in my field. Yeah. The question, the point was basically there were implementation lo issues అయినందుకు he's taking an axe to the accreditation and trying to completely break the circle. Chainsaw. It's chainsaw, not axe. Yeah, chains. Okay, so Yeah. Since we started on this depressing side of the news, so I want to get only one important story, which is the judges only. Right, Wisconsin law. Wisconsin judge. So I just want to cover this with this. Let me get to this here. Where is it? I had too many tabs open. Which one they tell it like it? There it is. Let me play this. They add us to them first. New York Times lo, this guy covered this Wisconsin judge arrest pretty. The FBI arrested a state court judge in Milwaukee charged with obstructing the efforts of a federal agency. The charges stem from something that happened a week earlier when federal agents went to that courthouse in Milwaukee seeking to detain a 30-year-old Mexican man who was there for a court appearance on domestic violence charges. What federal agents say happened is that the judge became visibly upset when she realized that there were agents in her courthouse. She basically steered that defendant out a side door of her courtroom. One of the agents spotted the man as he was leaving the building, and there was actually a foot chase. It's always incredibly surprising to see a judge arrested. I think in this context, it's even more noteworthy because there's a political debate over this very issue. How far can federal agents go to carry out Trump's efforts to deport millions of people? The Trump administration's view is there should not be safe spaces for many undocumented immigrants. And there are just a great number of local officials who just disagree with that and believe that there should be some parts of public life that are off limits. During the last Trump administration, there was an arrest of a judge. It was actually very similar to this case. A judge allegedly helping a defendant, an immigrant wanted by ICE, to essentially sneak out a side door.
In that case, the criminal charges were eventually dropped, but the state disciplinary body for judges is pressing a disciplinary case against her to this day. The judge charged in Milwaukee is due back in court in a month. I think the expectation is that there's going to be a pretty pitched legal battle over this case. But it really says something about the strong disagreements about how immigration laws in this country should be enforced, that you have the federal government arresting and charging a local judge for how she ran her courtroom. Okay, there is he gave pretty much good summary of that case. Here is what I gather. I read quite a bit about exactly what happened, how it happened, and everything. So these guys showed up in the courthouse and gave her an administrative order. She's a judge. She knows a judicial order. అంటే జడ్జి ఇచ్చిన ఆర్డర్ వేరు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్ అయితే ఇప్పుడు when the cops come to you and they have an administrative order, they have no authority to enter your house. Only if a judge gives that order, they can enter your house. So there is a difference between administrative order and judicial order. ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్ వస్తే చీఫ్ జడ్జ్ దగ్గరికి పంపించి ఇతన్ని బయటికి పంపండి. So she did what she did was technically correct. So here is the thing: the agents, Judge Jugan asked if deportation officer had a judicial warrant, and the deportation officer responded, "No, I have an administrative warrant." And then the other thing about it is, when these officers were in the hallway of the courthouse, that guy, whoever they wanted to arrest, walked past them with his attorney. They could have, I don't know if they could have arrested in the court hall, but they didn't do it. So this is all a setup to just arrest her. తర్వాత అతను అరెస్ట్ చేసినట్టున్నారు స్ట్రీట్లో. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ ఈస్, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అన్ఫోల్డింగ్. it's like really preposterous, but the implications of it ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫ్ ప్లేసెస్ అంటారు. సేఫ్ ప్లేస్ అంటే చర్చ్ ఒకటి. Churches and temples, they tend not to be so aggressive. I think one of the reasons Indira Gandhi got killed is because she sent troops into the Amritsar, like basically గోల్డెన్ టెంపుల్, బ్లూ స్టార్. Golden Temple invade చేశారు. So that really is the one that made her I mean, so many Sikhs were anti-Indira Gandhi because of that. Not necessarily they were pro-Khalistani or whatever. Anything when you send troops or police or somebody to arrest in a church or a temple or anything, it is bad juju, or mosque, any place. That's one safe place. The other safe place is courthouses. Courthouses, people come there to do any number of things, like one to testify or one to some other legal business. Akkada you don't do this kind of julum anedi cheyadu. So the argument ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే, to intimidate judges, they did this అంటారు. I have a feeling this is not going to go well. ఇందాక చూపించిన పోల్లో పాజిటివ్, this seem like depressing news, but also the way I look at it is, if before this news and people with 79 to 9% margin, they don't want Trump to diss the Supreme Court order, I think after this news it's going to get even stronger maybe. ఏమంటారు మీరు? It's always ఇప్పుడు they're always slightly. Oh, sorry. I read the wrong version. Okay. Yeah. And there's always some gray areas. There's also a news of Arizonaలో కూడా ఒక జడ్జిని అరెస్ట్ చేశారు. బేసికలీ వాజ్ హార్బరింగ్ ఏ గ్యాంగ్ మెంబర్, ట్రెండ్ గ్యాంగ్ మెంబర్ అని చెప్పి.
kind of he was hired to do some work and he was a gang member. Again, they're all like ఎంత తెలుసు ఎంత తెలియదు అయ్యి ఉంటాయి. It is always the overreach by the executive that will get them in trouble. వీళ్ళు ఒక లైన్ ఉంటుంది, ఆ లైన్ వరకు క్రాస్ అవ్వకుండా చేస్తే దే విల్ హ్యావ్ పబ్లిక్ సపోర్ట్. when the public recognizes that any branch of government is overreaching, I think that's when ఈ 30% of the population will say Trump is doing right, they will always say 33% the standard baseline that he has that support. So what we have to see is he only won by what, 1.5%. ఒక 5% అయిన ఆపోజిషన్ వెళ్తే యూఆర్, ఐ థింక్ యూ లూజ్ ద కాంగ్రెస్ బేసికలీ. I mean, the margin, I think everybody is like now at this point, like if this thing continues, this you're not at this pace. Niagara జలపాతం కాకపోయినా చిన్న జలపాతం లైన్ అయినా, if it keeps going like this, Congress, well, basically it is gone for them. But I don't know about the Senate yet. Senate is a very very difficult roadmap this cycle. Yeah, but Senate. The I think the signs will be if they can get back, if Ossoff wins in Georgia and some places like that, I think they have some hope. But Sure. Senate is a difficult roadmap for them. Someone else joins, so I'll let them. Yeah, Subbarao garu, welcome. Thank you, sir. Nana Subbarao garu anukandi, call me Professor Subbarao. Professor Subbarao. Yeah. Okay. Yeah, I have got all the qualifications to be called a professor. I worked in an autonomous university when I was in India. I was teaching a class of 70 students. So I have all the qualifications to be called a professor. మీ ఛానల్ ఇది రన్నింగ్ జోక్ అయిపోతున్నాయి మోహన్ గారు. Yeah, I actually so as a follow-up on that one, the call was very contentious. ఆయనతో మాట్లాడింది. I mean, he was cool, but I lost it అనుకుంటాను. I lost it అంటే I was not as if I'm not making sense. It's just the preposterous arguments that came through. Maybe he's listening. I don't care. So anyway, continue. Yeah. Sorry. Yeah, అది బేసికల్గా ఏంటంటే ఐ న్యూ దట్ వింటూ ఉంటే మీ టోన్ బట్టి ఐ న్యూ దట్ యూ వుడ్ లూజ్ ఎక్కడో అక్కడ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మీ పేషెన్స్ పోతుందని అర్థమైందండి. ఎందుకంటే ఐ నో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు గెట్ ఒక ప్రొఫెసర్ అవడం ఎంత కష్టం. ఐ నో, అంటే దో ఐ డి నాట్ బికమ్ ఏ ప్రొఫెసర్. No, that didn't bother me. Dick and Harry calling himself a professor. No, so as I said, looks like a quack, quacks like a quack, and ducks like whatever. It's like he's a quack, but that's not the one that bothered me. But it's kind of like trying to exploit those who are in distress is the one that bothered me. ఎవరు యాక్చువల్గా అంటే వచ్చే స్టూడెంట్స్ కానీ బేసికల్గా స్టూడెంట్స్ గెస్ట్ అయితే వాళ్ళు H1 మీద వచ్చే వాళ్ళు కూడా గెస్టేనండి. అంటే L1 మీద మిగతా అన్ని విషయాల మీద వచ్చే వాళ్ళు గెస్టే. వై ఈస్ F1 ఏ గెస్ట్ అండ్ నాట్ H1? అంటే కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. విజిటర్ వీసా అండ్ F1 ఆర్ నాట్ provided as much protection as you come on a worker visa, H1 or L1. Artillo, basically those are controlled by the Department of State, and I think their revocation procedures are usually have to go through the Administrative Procedures Act. Especially B1 and F1 ki protections, from my understanding, again I'm caveating this, I'm not an immigration lawyer, so from my understanding these two categories don't have to go through that procedures. I think మీరు చెప్పిన B1 వరకు I think అండి. F1 I think it falls in the, ఎందుకంటే that's what I was told. అందుకనే F1 and B1 fall under. I think it is Administrative Procedures Act, but also even that has due process. Yes, minimum due process ఉంటుంది. You can't revoke a visa citing something they haven't done, right? మా pleasure మేము తీసేసిన చేయలేదు. Once you give them, you have to prove why you have taken it. If you are committing a crime,
or something like that, misdemeanor. So what you do, I mean, due process ఉంటుంది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పర్మిషన్ వాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు, ఏం చేశాడు, దాని ఫైన్ గీను అన్ని చేసి అప్పుడు జడ్జ్ ఏమో ఆ కోర్టులో ఎస్ ఫైన్ కట్టాడు, వీడు జైల్లో పెట్టండి కొన్నాళ్ళు, జైల్లో పెట్టించా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చేసిన తర్వాత సెండ్ హిమ్ బ్యాక్ అంటే అది దట్స్ ఎ ప్రాసెస్. అంతేగాని జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఎ థ్రోన్ I make the decision of whom to send, whom not to send. I mean, that doesn't make sense to me. I don't know how it made the sense to that professor. అండ్ ఇంటికి దేశానికి చాలా తేడా ఉందండి. ఇంటికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదు, దేశానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీబడి లివింగ్ ఇన్ దట్ కంట్రీ హ్యాస్ టు ఫాలో, లివింగ్ ఆర్ కమింగ్, విజిటింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, హూఎవర్ ఇట్ ఇస్. yeah, ఓన్లీ for those people who don't know the context we're talking about, this is about the video I posted before this live show. And this is on the title of that video is విద్యార్థులు అతిథులు కాదు అనేది. అందులో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో ఇప్పుడు ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాడు, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ హియర్ ఫర్ స్టడీస్, you're like a guest here, you come and misbehave here, we have a right to revoke your visa అదంతా చెప్పి. So then this is basically the same argument they use with Rumaika Ostrich. I think I mispronounced her name. Anyway, so they're extending similar thing. In her case, the crime was writing an op-ed. She doesn't even have a speeding ticket or anything like that. So she just అందులో ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్ అంటే somebody else was paying her ఫుల్ బ్రైట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ స్కాండినేవియాలో ఎక్కడ ఉంటుంది. సో they are paying this. That means United States, Tufts University robbed some of their money. So that's the equivalent of it. You have to put it in monetary terms. So that is how it comes out. సుబ్రా గారు మాట్లాడేది ఆ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన డిఫరెన్స్ అని. ఒకటి, ఇఫ్ యు ఆర్ హియర్ యాజ్ అ గెస్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ అన్నట్టుగా మాట్లాడు. సారీ, కంటిన్యూ అండి సుబ్రా గారు. Yeah, I mean, I don't think there is anything until that person got more attention than he deserves అని నాకు అనిపించింది. I mean, ఇక్కడ యాక్చువల్ కావాల్సింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి, ఒకళ్ళు ఇంత ఫీజు కట్టి ఒకళ్ళు వచ్చారు, ఓకే ఫైన్, వాడు డియూఐ అంటే డియూఐ అంటే ఒక డ్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అలాగే స్టాప్ లిఫ్టింగ్ అంటే డ్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాక వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ అవుట్కమ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద జడ్జ్ ఆర్ కోర్ట్ ఆర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు చేయాలి. కానీ అంటే యాజ్ చెప్పినట్టు ఎవడో పైన కూర్చుని నా ఇష్టం చేస్తానంటే దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దట్ ప్రాసెస్, I think they need to get some kind of a help. ఆ తర్వాత I think I'm waiting for 2026 elections. I want to see what. Yeah, ఏదో ఏదో అవుతుంది అనిపిస్తుంది అండి, కానీ ఏమవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు. ఏమవుతుందో తెలియదండి. నేను అది చెప్తానండి. పాజిటివ్ న్యూస్ లో మేము వీ స్టార్టెడ్ దిస్ విత్ చిగురంత ఆశ అనే థీమ్ తో. I'll tell you the positive news. Last night or the day before night, Chuck Grassley spoke forcefully యుక్రెయిన్ గురించి. మొన్నటిదాకా మాట్లాడలేడు, ఇప్పుడు సడన్ గా గొంతు ఎందుకు పెరిగింది ఆయనకి? ఈ పోల్స్ చూసారు. ఈ పోల్స్ చూస్తే Republicans will grow some spine. That is my other hope, or that's my biggest hope. Midterm elections వరకు ఆగొస్తలేదు. There can be something that, well, you never know. I was asking my colleague what positives, unlikely positives you see, and well, we were talking to each other. నేను అనేది ఏంటంటే, then the Republican పార్టీలో just a handful from Senate, handful from House, that's enough. That's enough to stop this guy. Not that he cannot be impeached with that numbers, but at least they can push back. లిటరల్లీ హ్యాండ్ఫుల్ అండి మీరు చెప్పినట్టు. ఐదుగురు ఉంటే చాలు. అక్కడ ఐదుగురు, ఇక్కడ ఐదుగురు చాలు, ఇక్కడ నలుగురు చాలు సెనెట్ లో. కానీ ఎలక్షన్స్ ముందు మీరు నేను బోర్డు నెంబర్లో హోప్ఫుల్స్ అని పెట్టుకున్నాను.
చాలా దెబ్బేస్తుంది అది. ఆ దెబ్బ నుంచి నేను ఇంకా తేరుకోలేదు ఫుల్గా చెప్పాలంటే. నేను చెప్పాను కదా, అప్పటి నుంచి న్యూస్ ఛానల్స్ ని చూడడం మానేశాను. అసలు ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిటాచ్డ్ టు ఆల్ ది హ్యాపెనింగ్స్. ఎవరి మీద కోపం లేదు, నా మీద నాకే కోపంగా ఉంది. సుబ్బారావు గారు, దట్స్ వాట్ దే వాంట్. ఓకే, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే వాంట్. I know. మొన్న I listen to young people like Cameron. If you know Cameron Kasky, one of the students who came out of the Parkland shooting, March for Your Lives organize చేశారు. Yeah, the other guy from DNC vice chair లో ఉన్నాడు, డేవిడ్ హాగ్ వీళ్ళతో ఉన్నారు. David Cameron Kasky is the other guy who's he was talking on some news channel. He made this point: the reason they want you to be silent and not express your views is to create the image that most of your silence is acceptance and acquiescence. వాళ్ళ పాలసీకి అగెనెస్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడలేదంటే ఒప్పుకుంటున్నారనే ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో ఐ థింక్ దట్స్ the reason I really appreciate Mohan Garu is he's creating this where we can talk and say we are all opposed to it. So these voices enter whatever reaches there, right? Couple of few hundred people, they know people are not for these policies. As long as we are dejected and we hold back our views and we say we are frustrated with the world and not talk about it, it adds our silence mono angikaram అయిపోతుంది. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్, అంటే నేను ఈ న్యూస్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ అంటే సోషల్ మీడియా నుంచి అవుట్ అని కాదు, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ పోస్టింగ్. నాకు వచ్చింది నేను చేస్తున్నా కానీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఈ న్యూస్ లో ఈ చెత్త అంతా చూడాలి వినాలి అంటే నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే సింపుల్ అండి. ఐ డోంట్, నాకు సోషల్ మీడియా ప్రెసెన్స్ అంత ఎక్కువ లేదు. బట్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ the people I talk to in my daily life, right? I bring up these topics, I ask them their questions and I make them think. It's not aggressive or confrontational in that sense. It's basically asking them a question to think, what would you do? What, like just like speeding, right? మనం haven't we did a speeding when we were students? మనకు స్పీడింగ్ టికెట్ ఇస్తే would we be in the same sense saying oh మనకు కూడా తీసేయాలనుకుంటాం? కాదు. Nobody would agree to that, and that is enough, and that person will have a conversation with someone else, right? ఆ level of conversation build చేసినా చాలు, we are doing our part. So let me tell you అండి, నేను గోరంత దీపం సినిమాలో నారాయణ రెడ్డి గారి పాట అది దాంతో మొదలు పెట్టింది. సో ఐ విల్ యాడ్ టు వాట్ డ్రాక్స్ గారు చెప్పేది. అందులో మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది, కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడదాకా ఈదాలి అని. సో it's kind of looks like cheesy, but it is, you find inspiration from poetry and songs only. That's one reason why they have so much power. జగమంతా దగా చేసిన చిగురంతా ఆశను చూడు, దట్స్ హౌ దట్ సాంగ్ విల్ ఎండ్. ఇంకోటి లాస్ట్ వీక్ మీరు అడిగారు how are you just coping up with this news అంటే it exalts some toll on you only. So something like ఒకటి, if you don't care, I mean I'm at a position where I can say like f this, I don't care whatever happens. The thing about it is it's not in my nature to not do anything. So ఏదో చేయాలి అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చాను. And then I know that I'm going to be a divisive force to some extent, but at least as long as I maintain the proper decorum and proper tone, I probably won't lose as many people as it might seem. అందుకని again, ఏదో చేయాలి, how do you communicate it? It's just create enough noise and let it ripple through. ఇది జనవరి నుంచి సీరియస్గా చేస్తున్నాను కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 100 days అయింది దీనికి, దాని గురించి సెపరేట్ వీడియో పెట్టాను. ఈ 100 daysలో సబ్స్క్రైబర్స్ దే grew from 200 at that time, ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు. now last I checked is like 6,150 that year. So that's not nothing. That means it is spreading, maybe slowly, maybe there will be critical mass at some point. At that point, I also want to tell those who are listening, so like-minded people వింటున్నప్పటికీ, you might want to talk to
within your community or within your close knit people, and if there is strong support for this administration and Trump or whatever it is, make you feel how, make them feel how you feel about it. Doesn't have to be confrontational. Just say, okay, like this is not acceptable to me. Why is it acceptable to you? Or something like that. Have those conversations. Don't be quiet. మౌనం మతి తప్పిన కాకుల రథలో మౌనమే మెరుగు అంటాడు అందులో. దానికి నేను నో, మౌనం అంగీకారం కాదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఇది మతి తప్పిన కాకుల రథ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది. మౌనం అంగీకారం కాదు, మౌనమే మెరుగు అన్నాడు నారాయణ రెడ్డి ఇందులో. దహించే బాధల మధ్యన సహనమే వెలుగు. ఇది దహించే బాధలు, సహనం కూడా అంగీకారం కాదు. తిరగబడు, ప్రతిఘటించండి. జస్ట్ make people realize it. That is the message. That's why I chose this song as my 100 day. So భావకథ పెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ. I don't know if it makes any sense, but no, it does. It's a really nice anecdote from that literary reference. Again, మీరు అన్నట్టు లిటరేచర్ ఇట్లో అన్నట్టు I also take a lot of inspiration in a way, or way to put it, right? How we put our thoughts into words అనేది from a lot of TV shows and stuff. Recently I watched Chernobyl, right? మీరు I think HBO Max లో ఉంది. If you haven't seen it, I would recommend it. It's a yeah. 5-part series. It starts with this quote, right? What is the cost of lies? And that's perfectly apt for this situation we are in. If I can quote it again, I'll just quote it for you, right? Valerie Legoso and there's an engineer, scientist in it, who says, what is the cost of lies? It's not that we will mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all. That's why we should keep speaking the truth and pointing out the lies at the same point. Yeah. Thank you, Andy. Well, we made it. I made it, even though I was doing solo. I have, I may have other things, but any final thoughts from both of you? I would like to wrap it up. I can't say better than what Valerie Legoso said in the Chernobyl tapes, so I will stop it with that. Like the cost of life. Craig, try to remember his Valerie Legoso. The guy, the actor, the guy directed and produced. The guy Craig, he was Ted Cruz roommate. Oh, okay. I didn't follow that. Maybe I didn't follow that. So yeah. Anyway, Subbaragaru, final thoughts. Waiting for 2026. Waiting for 2020. Okay, let me close this with what I started with. Goranta Deepam, Chiguranta Velugu, Chiguranta Kondanta Velugu, Chiguranta Asa, Jagamanta. Yeah, I misquoted it. No, Goranta Deepam, Kondanta Velugu, Chiguranta Asa, Jagamanta Velugu. Jagamanta daga chesina, Chiguranta Asana Chudu. Chiguranta Asha, this is a good week. I think even though a judge was arrested, it seems like he's escalating it. I think he's losing it. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలండి, ఇది హాస్యాస్పదమైన విషయం. He tweeted, this is ridiculous. I'm looking forward to going to Pope's funeral. He was looking forward to going to the funeral. So that's the guy who's leading our country. He doesn't even know. I mean, when I did not know anything about Good Friday, when I told my Christian friend and said like Happy Good Friday, he laughed at me and he said, Murli,
హ్యాపీ గుడ్ ఫ్రైడే చెప్పరు, హ్యాపీ ఈస్టర్ చెప్తారు. బట్ Trump, claiming to be a Christian, he tweeted long ago, "Happy Good Friday." ఏం చెప్తాం? This is all right. Thank you so much, and Idraki, sir, for helping Thanks, me Mohander, get again. through this. We'll see you next week. Thank you. Appreciate